5th standard, Unit 2 towards history. Stone Age. In the beginning, humans were not aware of metals. They took several years to discover metals. Our lives today are their gifts. During this period, humans were not aware of scripts. Stone Age is the period in which stones were used as weapon. In the beginning stages, humans will not know about these stones or any other metals. They discovered everything. Is Nowadays it is gift to us. முன்னெல்லாம் பிகினிங்கில் இருந்த ஹியூமன்ஸ்க்கெலாம் மெட்டல்ஸ் பற்றி தெரியாது, ஸ்டோன்ஸ் பற்றியும் தெரியாது. அதை அவங்க ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சாங்க. அவங்க கண்டுபிடிச்சது தான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு கிஃப்டாக இருக்குது. ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வெப்பன்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணாங்க. Nature of a human evolution. Early humans lived in jungles along with animals. They used stone tools to protect themselves, drive away animals, dig out roots, shoots, etc. The most important thing is that they ate everything raw, including flesh. They did not know the use of fire in the beginning. At first, dog was their good companion. Wild animals ran away when dog barked. Dog was the first pet animal. They took it wherever they went. In the early stages, humans used a dog as a pet animal. If a dog is with us, any animal like a lion, tiger, any animal which are harmful to humans will come to nearer to the humans. The dog will bark. That sound affects the animal like lion, tiger. They will run off. Beginning stages, they don't know how to eat, so they eated everything raw, including flesh also. They use the stones to dig the roots, soil, shoots, etc. முதல்ல இருந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஜங்கிளில் அனிமல்ஸோடு இருந்தாங்க. அவங்க டாகு தான் பெட் அனிமலாக யூஸ் பண்ணாங்க. டாகு பக்கத்தில் இருக்கும் போது எந்த அனிமலும், வைல்டு அனிமலும் அவங்க பக்கத்தில் வராது. ஸ்டோன்ஸை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. எல்லாத்துக்குமே அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அனிமல்ஸை அடிக்கிறதுக்கும் சரி, சாயிலை டிக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க எல்லாத்தையுமே அப்படியே சாப்பிட்டாங்க. ராவாக எதுவுமே குக் பண்ணாமல் அப்படியே சாப்பிட்டாங்க. Later they started rearing cattle and were very useful to them. They observed some grains growing along the river side. They ate and found them very tasty. They observed that the scattered grains were eaten up by birds. They were very keen observers. They found that the grains grow with the help of sunshine and rainfall. Thus they learned the art of cultivation. Later time they learned about the cultivation. The crops are growing with the help of sun and rain. They observed, because they are keen observer, that the crops are eaten by some birds. So they also took and they ate it. After some days, they reared cattle also. Then they ate that cattle like goat, sheep. They used that fur also for wearing as a cloths. ரெயின்னாலேயும் சன்னாலேயும் தான் கிரெயின்ஸ்லாம் வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. அவங்க கீன் அப்சர்வர்ஸ். அப்போல்லாம் அவங்களால ரொம்ப எல்லாத்தையுமே உன்னிப்பாக கவனிப்பாங்க. அதில் தான் அவங்க கல்டிவேஷன் கற்றுக்கிட்டாங்க. பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அதை சாப்பிட்றத பார்த்து அவங்களும் அதை சாப்பிட்டு பார்த்தாங்க. அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கேட்டில்ஸ், கோட்டு, ஷிப்பு, இந்த மாதிரி அனிமல்ஸோட இதெல்லாம் வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்க. அதை அவங்க சாப்பிடவும் செஞ்சாங்க. அதை அவங்க துணிமணியாக யூஸ் பண்ணவும் ஆரம்பித்தாங்க. ஹியூமன் நோட்டீஸ்ட் forest fire. At first they were afraid of fire. They found some animals died due to fire. They ate the flesh of the burnt animal. It tasted good. They also observed that the spark came out by scratching two stones together. Since then they ate cooked food. ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை பார்த்து பயந்தாங்க. அதுக்கு நிறைய அனிமல்ஸ் அதனால் சாகிறதையும் அவங்க கவனிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அனிமல்ஸ் எல்லாம் அதை செத்த அனிமல்ஸோட ஃப்ளஷெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. 2 ஸ்டோனை உரசும் போது நெருப்பு வரும் அப்படின்றதையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க குக்குடு ஃபுட்டை சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. தி ஹியூமன்ஸ் ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் தி ஃபயர் ஃபஸ்ட்டு, அண்ட் தென் தே ஃபவுண்ட் அவுட் 2 stones. On scratching 2 stones they will get fire.
They ate flesh which are burnt. It tasted good, so they tried to eat cooked foods. Nomadic life. Early humans did not know to grow crops. They wandered in all the landscape in search of food. They ate whatever they got and drank water from natural sources. This kind of life was called Nordic life. They wore skin of animals, leaves, and barks of trees to cover their body. They lived in caves and holes of the big trees. The early humans don't know how to grow the crops, so they search the food and ate them. They will eat whatever they get. They lived wherever they can live. முன்ன இருந்த ஹியூமன்ஸ்க்கெலாம் வந்து எப்படி பயிர் பண்ணணும்னு தெரியாது. அதனால் எது கிடைக்குதோ அவங்க சாப்பிடுவாங்க, எங்கே தங்க முடியுதோ அவங்க தங்கிப்பாங்க. லீவ்ஸு, அதுக்கப்புறம் அனிமலோட ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து வியர் பண்ணிப்பாங்க, ட்ரெஸ்ஸாக போட்டுப்பாங்க. பெரிய மரத்தோட வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு அதுக்குள்ளே தங்கிப்பாங்க. Stones were sharpened as tools by them. They made it with the help of other stones too. These sharp tools were used to hunt animals and tear their flesh. They used bones, horns, stones, skin, branches of the trees and sticks as their tools and weapons. This stage of their development in history was called New Stone Age or Neolithic Age. After some times, they used the stones to cut the fleshes and hunt the animals. This development is known as New Stone Age. கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க வந்து ஸ்டோன்ஸையே வந்து வெப்பன்ஸாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுலேயே வந்து வேட்டையாடவும் ஆரம்பித்தாங்க. அந்த அனிமல்ஸோட உடம்பையும் வந்து கிளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. அதை தான் அது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. அதை நியூ ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நீங்கள் ஸ்டோன் ஏஜில் இந்த டயக்ராம்லலாம் பார்க்கலாம். இது ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ், அப்போ எப்படி இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா மிடில் ஏஜில் ஒன்று கொஞ்சம் கூரெல்லாம் வேயிறாங்க. நியூ ஸ்டோன் ஏஜில் ஒரு ஹண்ட் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. Stone wheels. When the stones rolled from the mountains, they acquired a round shape. Human observed them and thus the wheel was invented. In the beginning, it was made up of stone and later by wood. Wheel is the first scientific invention of man. The wheel is the first invention of the man. They found out the round shape is available when some wood or anything when roll on they will get round shape. They invented it. வீல் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ஷன் ஆஃப் தி மேனு. அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க வீல் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் எப்படி கிடைக்குதுன்னா, அதை நம்ம ரோல் பண்ணோம்னா கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம வுட்லேயும் செய்யலாம், எதுலேயும் வேணால் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. Pottery was also one of the greatest invention by human. The baked pot was strong and looked beautiful. Stone Age people made all the household artifacts by themselves. Stone house were built. The roofs of this house were thatched with stick and husks. After several inventions, humans started to live in a settled life. அதுக்கப்புறம் பாட்ரி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம சுட்டு அதை தயாரிக்கும் போது அது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த லீவ்ஸில் இருக்கிற புஷஸ்ஸு குச்சிகள்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி கூரை மாதிரி போட்டாங்க. They used sticks and the box of the leaves to build the home. They also made the pot. It is very useful to them. Agriculture was an important activity in the history of the humans. They started cultivating crops. They sowed seeds and harvested crops. They found it convenient to live along the river as the crops grow well. Later periods, they live near the river to grow the crops. They need water, so they live near the river. பின்னாடி காலத்தில் ரிவர் பக்கத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு க்ராப்பை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. சலோலித்திக் ஏஜ். They were buried pots called urns in which the dead bodies were placed and buried under the ground. சில பார்ட்ஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க டெட் பாடிஸ்லாம் புதைக்கிறதுக்கு. Chalolithic age. At the age of the New Stone Age, copper was invented. In this age, both stone and copper were used. This period was called Chalolithic Age. Bronze was produced when copper, zinc and tin were mixed together. The period when people made tools from bronze was called Bronze Age. இந்த சாலோலித்திக் ஏஜில் தான் வந்து காப்பர் ஃபஸ்ட்டு இன்வைட் பண்ணாங்க. ப்ரான்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்னா காப்பர், ஜிங்க்கு, டின்னு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணாங்க. இந்த ஸ்டேஜை நான் வந்து பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
Later years, the copper was invited after the end of at the end of the new Stone Age. Copper was invited. They produced bronze also with the help of copper, zinc, and tin. This stage is also known as Bronze Age. Iron Age. After this, human discovered iron and started using iron tools and weapons. This age was called Iron Age. In this age, household articles and agriculture tools were made up of iron. After some years, they used iron. In this stage is known as Iron Age. They used everything made of iron. அதுக்கப்புறம் அயனை கண்டுபிடிச்சாங்க. அயனை வச்சு நிறைய பொருட்கள் அவங்க தயாரித்தாங்க. Archaeological excavation. Coins, potsherds, metal objects, and so on were dug out from the archaeological sites. Such objects are preserved in museum. In Tamil Nadu, Adichanallur, Arkamedu, Keeladi are such sites where the objects used by the people of the past are excavated. Still, research is going on in these sites. We are getting some objects used by Asian periods. They are preserving in the museum. In Tamil Nadu, some places there are Adichanallur, Arkimedu, Keeladi. In that site, we can see that type of objects. நம்மளுக்கு வந்து காயின்ஸு மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக பழங்காலத்தில் யூஸ் பண்ணதெல்லாம் கிடைக்குது. அதெல்லாம் வந்து மியூசியத்தில் வச்சுருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆதிச்சநல்லூர், ஆர்கிமேடு, கீழாடி அந்த இடத்துலலாம் போனோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் நம்ம ரீசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட்டு.